Lieutenant Minnekin sitzt vor ihren Computern auf der Raumstation *Watchtower Prime *. Ihr Kaffee wird kalt, aber sie kann nicht wegtrinken. Auf ihrem Bildschirm sieht sie etwas, was unmöglich ist. Ein riesiges Objekt kommt aus dem leeren Raum. Zwischen den Galaxien. Es fliegt direkt auf die menschlichen Welten zu. Das Ding ist zu groß, zu schnell, und es bewegt sich, als hätte es ein Ziel. Minna kennt das Gesetz der Physik, aber dieses Objekt bricht sie all. Ihr Hirn schneller. Etwas stimmt hier nicht. Commander Park. Ruft sie zu ihrem Chef hinüber. Aber schaut kaum hin. Winkt ab und sagt, sie soll sich keine Sorgen machen. Minna starrt wieder auf ihren Bildschirm. Die Energiemuster der Objekte sind seltsam. Sie kommen ihr bekannt vor, aber gleichzeitig machen sie ihr Angst. Ihr Hinsitzen, als sie anfängt, tiefer Scans zu machen. Sie weiß, dass sie das nicht ohne Erlaubnis tun sollte. Aber sie muss mehr wissen. Die ersten Ergebnisse kommen. Zurück, Minna wird blass. Das Material der Objekte steht in keiner ihrer Datenbanken. Es ist älter als els, was die Menschen je gefunden haben. Viel älter. Die Form ist auch merkwürdig. Sie sieht aus wie ein Schiff, aber ein Schiff verwiesen. Die viel größer sind als NSCHE und dort Minna guft zu Commander Park hinüber. Sir. Sie müssen sich das ansehen, sagt sie mit sittender Stimme. Dieses Ding ist kein normales Raumschiff. Es ist riesig 10 Kilometer lang. Und es ist schon sehr, sehr alt. Commander Park sucht. Wir sehen jeden Tag seltsam Signale. Das ist unser Job. Aber Sir, sagt Minna, schauen Sie sich die Energiemuster an. Sie pulsieren wie ein Herzschlag, als wär da noch Gemmen drin. Plötzlich wird Commander Park aufmerksam. Schaut auf Minnas Bildschirm und sein Gesicht wird ernst. Die Linien auf dem Monitor zeigen nicht nur ein Todsubjekt, sie zeigen Leben, schweres Leben. Aber definitiv Leben. Wie lang bis es unser System erreicht? Fragt liest dort Minna tippt schnell auf ihre Tastatur. Bei der aktuellen Geschwindigkeit reitet, Sir. Commander Park greift zum Communicator. Sein Stimme ist jetzt ganz anders ernst und besorgt. Hier ist Watchtower Prime. Wir haben eine unbekannte Kontaktsituation. Ich wiederhole. Unbekannter Kontakt entgehört sich dem Sol-System. Minna schaut wieder auf ihren Bildschirm. Das Objekt fliegt weiter geradeaus auf die Erde zu. Es nimmt nicht die Richtung. Es verlangsamt nicht. Es ist. Als hätte es nur ein Ziel. Die Heimatwelt der Menschen zu erreichen und dort in den nächsten Stunden. Kommen Nachrichten von allen Raumstationen am Rand des Sonnensystems. Als sehen das gleiche Objekt. Als messen die gleichen unmöglichen Wert. Und als stellen sich die gleiche Frage. Was will dieses Ding von den Menschen? Admiral Ji-Hoon Lee sitzt in seinem Büro auf der Hauptbasis. Als sein Communicator anfängt zu piepen. Nicht nur einmal, piept und Pause. Das bedeutet nur eins, höchster Alarmstuff. Lee drückt den Knopf und hört die Stimme von Commander Park von der Watchtower Prime. Admiral, wir haben ein Problem. Ein großes Problem. Innerhalb von Minuten. Kommen Meldungen von überall. Jede Raumstation am Rand der menschlichen Gebiets meldet das gleiche Objekt. Es ist 10 Kilometer lang und fliegt direkt auf die Erde zu. Lee schaut sich die ersten Bilder und sein Mund wird trocken. Haben wir versucht, Kontakt aufzunehmen? Fragte. Ja, Sir. Wir senden auf allen Kanälen. Keine Antwort. Das Schiff sendet überhaupt nichts. Es ist vollkommen still. Lee ruft sein besten Leute zusammen. Captain Nara Choi kommt aus Ost. Sie ist Expertin für Fremdsprachen. Dann kommt Dr. Hannah Yoon.
bei Bestwissenschaftlern für irdische Technologie. Zuletzt kommt Lieutenant Taeyeon Nam, der Computerspezialist. Zeigen Sie mir alles, was wir haben, sagtlich. Dr. Yoon legt die ersten Scans auf den Tisch. Das Material ist uns unbekannt, aber schauen Sie sich die Form an. Sie seid auf das Bild des Schiffs. Dies Linien, dies Kurven, sie kommen mir bekannt vor. Wie schaut genau hin. Plötzlich wird ihm kalt, kennt dies Form. Vor Jahren, als noch jung war, hat alte Aufzeichnungen studiert. Die ersten Menschen, die zu anderen Sternen geflogen sind, haben seltsam Ruinen gefunden. Ruinen von Schiffen, die genauso aussahen. Holen Sie mir die alten Exploration Archive, sagte mit rauer Stimme. Nam tippt schnell auf. Seinem Computer. Nach ein paar Minuten hat die alten Datien gefunden. Die Bilder sind schlecht, aber die Helligkeit ist da. Das Schiff, das auf die Erde zufliegt, sieht genauso aus wie die Totenschiff, die Menschen vor 100 Jahren auf verlassenen Planeten gefunden haben. Mein Gott, flüstert Captain Choi. Das ist ein Geisterschiff. In diesem Moment beginnen auf der ganzen Erde die Alarmsirenen zu heulen. All Raumschiff wurden aus dem Dock geholt. Soldaten nehmen ihre Positionen ein, aber Leeway, das normal Waffen gegen etwas, das so alt und so groß ist, nutzlos sein würden, Sir. Sagt Nam und schaut auf seinen Bildschirm. Das Schiff, verlangsamt. Es wird in 2 Tagen hier sein. Wie denkt schnell nach. Sie brauchen einen Plan. Aber wie macht man einen Plan gegen etwas, das man nicht versteht, etwas, das vielleicht schon tot ist, aber trotzdem fliegt? Wir machen ein Kontaktteam, sagt schließlich. Wenn dieses Ding Kontakt will, geben wir ihm Kontakt, aber wir sind bereit für alles. Die nächsten Stunden sind hektisch. Überall bereiten sich Menschen auf das Unbekannt vor. Niemand weiß, was passieren wird, wenn das Geisterschiff die Erde erreicht. Das Geisterschiff erreicht den Rand des Sonnensystems und plötzlich passiert etwas, womit niemand gerechnet hat. Al Gespräch im Kommandozentrum verstummen sofort. Aus den Lautsprechern kommt eine Stimme, eine menschliche Stimme, die perfekt Deutsch spricht, Menschen der Erde. Sagt die Stimme ruhig und klar. Wir sind die Jügen Zeugen. Wir kommen zu euch mit einer Warnung. Admirali starrt die Lautsprecher an. Sein Haus schuckt so laut, dass meint, auch nen Isran, in Fremdras, die perfekt ihr Sprache spricht, das ist unmöglich. Aber die Stimme spricht weiter. In 77 Tagen wird a Welt brennen, a Stadt werden zu Asch, Asien werden kochen, a Sonne wird erloschen. Wir haben es schon 1000-mal gesehen. Captain Nora Choi arbeitet fieberhaft in ihrem Computer. Sir, flüstert Cecily, Sie senden noch andere Signale, mathematische Formeln, Sternenkarten und Bilder. Was für Bilder? Fragt Lee. Choi wird blass, auf ihrem Bildschirm erscheinen. Bilder von der Erde, aber nicht die Erde, wie sie jetzt ist. Die Erde in Flammen. Stadt, die zu Ruinen wurden. Menschen, die fliehen. Und über allem riesig Schwarzschiff, die alles zerstreuen. Das sind keine alten Aufnahmen. Sagt Choi mit zitternder Stimme. Das sind Vorhersagen. Sie sagen uns, was passieren wird. Die Stimme aus dem Lautsprecher wird trauriger. Wir wären einst weiher, jung, voller Hoffnung, dachten wir seien allein im Universum. Wir herrschten über 1000 Welten, und sehr statt berührten die Stirn, und sehr Kinder spielten zwischen den Planeten. Dr. Yoon schaut auf ihr Instrument. Admiral, das Schiff ist leer, kein Lebenszeichen. Aber irgendwie sendet es trotzdem. Wir sind die Letzten, sagt die Stimme weiter.
Die letzten Zügen einer Zivilisation, die Millionenjahr alt war. Wir starben, als die Juger kamen. Weil anderen vorens, lieken kaum sprechen. Die Juger, als het die Stimmen gehört, antwortet sie kommen aus der Dunkelheit zwischen den Sternen. Sie fressen Welten, sie trinken das Licht von Sonnen, sie lassen nichts zurück als Schweigen und Tod. Jetzt kommen sie zurück. Lieutenant Nam arbeitet an seinen Computern. Sein Finger fliegen über die Tastatur. Sir, ich empfange Daten über dies Juger. Millionen von toten Welten, hundert von Zivilisation, die einfach verschwunden sind. Captain Choi schaut auf ihr Besetzungen. Ihr Stimmwort zu einem Flüstern, Admiral. Das ist kein erster Kontakt. Das ist ein Abschiedsbrief von den Toten. Die Stimme aus dem Lautsprecher wird noch trauriger. Unser Schiff fliegt schon seit 1000 Jahren durch die Leere. Wir sind längst tot. Aber unsere Maschinen erfüllen unseren letzten Auftrag. Denkst Jungras zu warnen. Bever Isu, spat ist, aber warum, roughly in die Lautsprecher. Warum warnt ihr uns, wenn ihr schon wisst, dass wir verlieren würden? Die Antwort kommt sofort, weil Jedras anders ist, weil ihr vielleicht findet, was wir nicht finden konnten. Einen Weg zu überleben, einen Weg zu kämpfen, einen Weg zu gewinnen. Dr. Hannah Jun kann nicht schlafen. Sie 3 Tagen arbeitet. Sie Pause in ihrem Computer. Die Symbole vom Geisterschiff kommen ihr so bekannt vor. Sie muss herausfinden, wo sie kennt. Computer zeigt mir auf von den ersten Kolonien. Sagt sie müde. 100 von Bildern erscheinen auf ihrem Bildschirm. Ruinen auf fernen Planeten. Seltsam Stein mit Zeichen darauf. Metalstück, die älter sind als die Menschheit selbst. Jun schaut sich jedes Bild genau an, dort dann sieht sie es. Auf einem Stein vom Planeten Kepler 440 to be ist das gleiche Symbol wie auf dem Geisterschiff. Ihr Herz beginnt zu racen. Sie öffnet mehr Daten. Planet nach Planet. Kolonie nach Kolonie. Überall die gleichen Symbole. Mein Gott, flüstert sie. Sie wären überall. Jun ruft Admiral Lee an. Sir, Sie müssen sofort kommen. Ich habe etwas Unglaubliches gefunden. Als Lee ankommt, seid Jun mir entdecken. Die Zivilisation war nicht nur alt. Sie war überall in der Galaxie, auf jedem Planeten. Den Menschen, die besucht haben, finden wir ihr spüren. Was bedeutet das? Fragt Lee. Sie waren Wächter, sagt Jun aufgeregt. Millionen von Jahren. Lang haben sie Jungrassen beschützt. Schauen Sie sich das an. Sie seid auf ein Karte der Galaxie. Überall sind klein Punkt markiert. Jeder Punkt ist in Welt, wo wir ihr Symbole gefunden haben. Sie haben ein riesiges Netzwerk aufgebaut. Wie schaut sich die Karte? Es sind 1000 von Punkten. Aber warum haben wir sie nicht getroffen? Weil sie im Verborgenen gearbeitet haben, antwortet Jun. Sie haben nicht direkt eingegriffen. Sie haben klein Dinge verändert. Einen Asteroiden umgeleitet hier. Ein bisschen Technologie dort gelassen. Jun öffnet in neue Date. Sir, schauen Sie sich das an. Die große Katastrophe vor 65 Millionen Jahren. Der Asteroid, der die Dinosaurier getötet hat, kein normaler Asteroid. Sagt Jun ernst. Die Meteoritenrest haben die gleichen Metallspuren wie die Wächter-Technologie. Sie haben den Asteroiden geschickt. Die Word Glass. Sie haben die Dinosaurier getötet, nicht aus Bosheit, erklärt Jun schnell. Schauen Sie sich die Daten an. Der gleichen Zeit gab es seltsam Signale aus dem Weltraum. Ich glaub, die Juger waren schon einmal hier. Die Wächter mussten das Leben auf der Erde zurücksetzen, es zu verstecken.
Jun seid mehr Beweis. Die Heischheiten, die großen Vulkanausbrüche, sogar manch Krankheiten eils durch die Handschrift, sie haben die Menschheit geformt, und das wir es wussten, aber warum, fragt lieber wird. Zu verstecken, sagt Jun, die Juga sucken nach intelligenten Rassen, die Wörter haben dafür gesorgt, dass wir lang genug primitiv blieben, nicht entdeckt zu werden. Die Großzivilisation, die so früh entstanden ist, wird von ihnen gestoppt. Lieber steht langsam, Atlantis, Lemuria, all alten Legenden, aber wir sind keine Zivilisation, waren real, nicht jun. Die Wörter haben sie zerstört, bevor die Juga sie finden konnten. Sie haben immer gehofft, dass ein Rass stark genug werden wird, die Juga zu besiegen. Und jetzt denken sie, dass wir dies Rass sein können, und schaut auf das Bild des Geisterschiffs. Sie sind all gestorben, uns dies Chance zu geben. Das Geisterschiff sendet neue Daten an jeder Mensch, der sie sieht, bekommt Angst. Lieutenant Taeyeon Nam sitzt vor seinem Computer und sehen sitten. Also die Wahrheit über den Feind erfährt. Ich sind keine Außerirdischen, ich sind Maschinen, riesig, intelligent Maschinen, die sich selbst unternennen. Admiral, sagt Nam mit schwacher Stimme, schauen Sie sich das an. Auf dem Bildschirm erscheinen Bilder von schwarzen Schiffen, so groß wie Mond. Sie schweben über brennenden Planeten und saugen eils Leben auf. Statt, wilde Ozyniels verschwindet in ihren Maschinen. Sie fressen ganz Welten, erklärt. Die Stimme vom Geisterschiff. Sie nehmen eils, jedes Stück Metall, jeden Tropfen Wasser, jedes Lebewesen. Dann bauen sie noch mehr Schiff und fliegen zur nächsten Welt. Dr. Jun schaut auf die Daten und wird bleich. Das sind keine Roboter, das sind die Parasiten, galaktische Parasiten. Das Geisterschiff sendet mehr Informationen. Die Ernte sind wohl Millionen von Jahren entstanden. Ein Rass hat sie als Werkzeug gebaut, aber die Maschinen haben sich gegen ihr Schöpfer gewandt. Seitdem fliegen sie durch die Galaxie und vernichten, als Leben, ein sehr kreuzt vor 800 Jahren gestorben, sagt die Stimme traurig. Wir waren die letzten unserer Art, aber unsere Maschinen erfüllen weiter unseren Auftrag. Wir fliegen zu jeder neuen Rasse und warnen sie. Admiral Lee fragt, warum, wenn all wir lehren? Warum wohnt ihr dann noch, weil Hoffnung stirbt zuletzt? Antwortet die Stimme, weil jede Rasse anders ist, weil vielleicht ihn den Weg findet, den wir nicht fanden. Lieutenant Nam arbeitet fieberhaft an seinen Berechnungen. Die sollen, die sieht, machen ihm Angst, Sir, die Ernte ist riesig, 1000 von Schiffen, sie bewegen sich mit halber Lichtgeschwindigkeit. Wie lang haben wir? Fragt Lee. Nam schluckt hart. 3 Monate, Sir, höchstens. Die Nachricht verbreitet sich schnell. In allen menschlichen Welten beginnt Panik. 3 Monate, sich gegen einen Feind vorzubereiten. Durch schon 1 Million Welten gefressen hat dort Captain Choi Schott auf die Waffen wirkt. Admiral, ein sehr starksten Atomwaffen sind wie Spielze gegen dies Technologie. Die Ernte haben Schild, die ganz Sonnensystem schützen können. Was ist mit unseren Raumschiffen? Fragt Lee. Nutzlos, sagt Nam duster. Die Ernteschiffe sind aus einem Material, das wir nicht einmal verstehen. Unsere Waffen prallen einfach ab. Das Geisterschiff sendet Bilder von vergangenen Schlachten. Rass nach Rass hat gegen die Ernte gekämpft. All haben verloren. Planeten voller Soldaten. Die starksten Waffen der Galaxie. Die klugsten KCPF. Nix hat geholfen. Aber sie sind nicht unbesiegbar, sagt die Stimme plötzlich. Einmal, vor sehr langer Zeit, hat ein Rass sie fast besiegt. Fast. Was ist passiert? Fragt Lee aufgeregt.
sie haben etwas gebaut. In Waff, die das Bewusstsein selbst als Energie nutzt, aber sie hatten nicht genug Zeit, sie zu wollenden. Die Ernte kämen zu Efra. Dr. Jun springt auf. Wo ist dies Waff? Existiert sie noch? Die Koordinaten sind in unseren Daten, sagt die Stimme. Aber die Waff hat einen Preis, einen sehr hohen Preis. Die Stimme warmgeistig wird ernst und langsam. Menschen der Erde. Wir können juk den Ort der letzten Waff zeigen. Sie kann die Ernte stoppen. Aber der Preis admirably lent. Sich vor. Sein hin sind furcht vor schwei. Welcher Preis? Die Waff braucht Lebensenergie. Sehr viel Lebensenergie. Die Ernte zu vernichten. Muss sie von 8 Milliarden Bewusstsein gespießt werden. Die still im Kommanduraum ist ohrenbetäubend. Liebe steht sofort, was das bedeutet. 8 Milliarden Menschen, flüsterte. Die ganz Erde. Ja, sagt die Stimme traurig. Jeder Mensch muss sterben, die Waff zu aktivieren. Aber dadurch wird die Galaxie gerettet. Trillionen von Lebewesen auf anderen Welten können überleben. Captain Choi wird blass. Das ist Wahnsinn. Es muss einen anderen Weg geben. Wie Rassen vor juk haben das auch gedacht. Antwortet die Stimme. Haben nach Alternativen gesucht. Kein hat ihn gefunden. Und haben all den gleichen Fehler gemacht. Sie haben so lang geütet. Als sie bereit waren zu sterben, war es zu spät. Wie steht auf und geht im Raum auf und ab. 8 Milliarden Menschen. All Kinder auf der Erde. All Familien. All Traum und Hoffnungen vernichtet, die Galaxie zu retten. Why kann ein Mensch so eine Entscheidung treffen? Wie lang haben wir Zeit? Fragte. Lieutenant Nan schaut auf sein Berechnungen. Die Waff zu aktivieren, brauchen wir mindestens einen Monat Vorbereitung. Das geht uns noch 2 Monate zum Nachdenken. Dr. Jun ist sehr still geworden. Sie starrt auf ihr Computer und denkt nach. All anderen diskutieren über die unmöglich. Wohl, aber sie hört nicht zu. Etwas stimmt nicht. Etwas in der ganzen Geschichte macht keinen Sinn. Warum sind Menschen anders? Murmelt sie vor sich hin. Was haben sie gesagt? Fragt Lee. Jun schaut auf. Die Wächter haben uns beschützt. Sie haben geütet, bis wir entstehen. Warum, was ist anders an uns? Die Stimme warmgeistig wird interessiert. In gut frage, Dr. Jun. Sie kennen meinen Namen. Wir beobachten juk schon lang. Ihr Menschen seid seltsam. Andere Rassen akzeptieren Unmöglichkeiten. Ihr nicht. Ihr sucht immer nach einem dritten Weg. Jun springt auf. Genau, das ist es. Sie beginnt fieberhaft zu tippen. All anderen Rassen haben die Waff so benutzt. Why sie gebot. Word, aber was, wenn wir sie ändern, das ist unmöglich, sagt die Stimme. Die Waff ist perfekt konstruiert. Für juk war sie perfekt, sagt Jun aufgeregt. Aber wir Menschen denken anders. Wir bauen immer Wir verbessern alles. Wir nehmen nie etwas so, wie es ist. Wie wird hoffnungsvoll. Was haben sie im Sinn? Ich weiß es noch nicht, geht Jun zu. Aber ich denk, Menschen können Dinge, die andere Rassen nicht können. Wir tragen seltsam Traum. Wir erfinden Werkzeiten. Vielleicht ist das unser Vorteil. Die Stimme ist lang still. Dann sagt sie, in unseren Daten über Menschen steht etwas Merkwürdiges. Ihr könnt Problem lösen. Die Mathematicians bar sind. Ihr findet Weg, wo kein Weg sind. Dann finden wir euch jetzt einen Weg, sagt Liens Klassen. Ingenieur Kyung, bei hat sie 3 Tage nicht geschlafen. Sein Leber ist voller Kaffeetassen und signierte Papier. Überall stehen Computer. Die kompliziert Berechnungen machen. Sein Kollegen arbeiten genauso fieberhaft. Wire.
Sie allweigen sich, die unmöglich wohl zu akzeptieren. Ich muss einen anderen Weg geben, murmelt bei. Render zum hundertsten Mal die Daten der alten Wurf durchgeht. Warum muss jeder sterben, was ist, wenn wir nur das Bewusstsein brauchen? Aber nicht den Tod, sein Assistentin min Seo schaut. Müde auf, Kyung, wir haben das schon 100-mal durchgerechnet. Die Wurf braucht Lebensenergie. Wenn das Leben weg ist die Energie weg. Aber was ist Bewusstsein wirklich? Fragt bei. Es steht auf unzeichnet Diagramm an die Wand. Das Gehirn ist wie ein Radio. Es empfängt Signale, Quantensignale. Was? Wenn wir die Signale verstärken können, und das Radio zuerstren, Doktor, Jun kommt ins Leben gerent. Kyung, ich habe etwas Unglaubliches gefunden. Sie seitdem neue Daten auf ihrem Tablet. Menschen sind anders. Unser Bewusstsein schwingt auf einer Frequenz. Da es in der Galaxie noch nie gab, bei sich, die Messungen an, sein Augen werden grog. Das ist unmöglich. Dies Quantensignature sollte nicht existieren können, aber sie existiert, sagt Jun aufgeregt, und schauen Sie sich das an, Sie seid weiter daten. Wenn Menschen zusammen denken, wenn sie wirklich zusammenarbeiten, wird das Signal exponentiell starker, bei Beginn zu verstehen. Sie meinen, wir können die Wurf mit lebendem Bewusstsein speisen? Genau, statt zu sterben, können alle Menschen gleichzeitig denken, ihr Gedanken verbinden. In Art reist Internet, min Seo schüttelt den Kopf, das ist verrückt. So etwas hat noch nie jemand versucht. Deshalb kann dies funktionieren. Sagt bei mit einem Lächeln. Die anderen Rassen wären so vernünftig. Wir Menschen machen verrückt Dinge. Die nächsten Wochen arbeitet das Team Tag und Nacht. Sie müssen die Worldwurf umbauen. Statt Tod zu nehmen, soll sie Gedanken sammeln. Statt Menschen zu vernichten, soll sie verbinden. Das Problem ist die Reichweite, erklärt bei Admiral Lee. Die Wurf kann nicht alle Menschen gleichzeitig erreichen. Wir brauchen einen Verstärker. Was für einen Verstärker? Fragt Lee. Das Geisterschiff, sagt bei. Die Jungen Zügen haben in Technologie, die Bewusstsein über Lichtjahre senden kann. Wenn wir sie als Zentrale nutzen, die Stimme vom Geisterschiff ist überrascht. Ihr wollt unser Schiff als Knotenpunkt benutzen. Ja, sagt bei, jeder. Mensch im Universum denkt gleichzeitig den gleichen Gedanken. Ihr Schiff sammelt all dies Gedanken und leitet sie so auf weiter. Das ist völlig verrückt, sagt die Stimme. Es versteht gegen all Gesetz der Physik. Perfekt, lacht. Bei, Menschen verstehen gern gegen Gesetz. Min Seo seit die finalen Berechnungen. Theoretisch kann dies funktionieren. Aber wir haben nur eine Chance. Wenn es schief geht, dann sterben wir sowieso, sagt bei Ernst. Aber wenn es funktioniert, retten wir nicht nur uns. Wir retten die ganze Galaxie, ohne zu sterben. Die Stimme vom Geisterschiff ist lang still. Dann sagt sie langsam, in 1 Million Jahren haben wir noch nie ein Rass getroffen, die so denkt wie ihr. Verrückt genial, unmöglich Dinge zu versuchen. Helfen Sie uns dabei, fragt Lee. Ja, sagt die Stimme, für dies verrückte Idee. Helfen wir gern. Die ersten Unterspuren erreichen den Rand des Sonnensystems. Ihr schwarzen Schiff sind kleine Ebertlich. Sie scannen alles und senden Daten zur Hauptflotte. In wenigen Stunden werden die großen Schiff kommen. Es ist Zeit, sagt Admiral Lee in all Communications-Kanal. Jeder Mensch im Universum muss jetzt mitmachen. Auf der Erde und allen Kolonien setzen sich die Menschen hin. En Wohnzimmern, Büros, Schulen, Krankenhausen überall. 8 Milliarden Menschen schließen gleichzeitig die Augen. Kinder halten die Hände ihrer Eltern. Fremd fassen sich in den Händen.
All denken den gleichen Gedanken. Wir sind Menschen. Wir geben nie auf. Ingenieur besitzt neben der modifizierten Wolf, sehen hen schwitzen. Also die letzten Schalter umlegt. Verbindung wird hergestellt, sagte. Das Geisterschiff ist bereit. Die Zügen beginnen zu leuchten. Als Schiff wird heller und heller. Die Todtechnologie errockt zum Leben. Zum ersten Mal sieht 800 Jahren arbeiten ihr Maschinen wieder mit voller Kraft. Wir spüren Juk, sagt die Stimme vom Geisterschiff. Aber sie klingt jetzt anders, wärmer, lebendiger, 8 Milliarden. Gedanken fliehen durch unser Schiff, es ist wunderschön. Dr. Jun schaut auf ihr Instrument. Die Verbindung funktioniert. Jeder menschliche Geist ist jetzt mit jedem anderen verbunden. Plötzlich spürt jeder Mensch etwas Seltsames. Sie sind nicht mehr allein in ihren Köpfen. Sie können die Gedanken von Millionen anderen fühlen. Ein kleines Mädchen in Tokio spürt die Angst eines Soldaten auf dem Mars. Ein alter Mann in New York fühlt die Hoffnung einer Wissenschaftlerin auf Alpha Centauri. Mein Gott, flüstert Captain Choi. Wir sind all verbunden. Das Geisterschiff wird so hell wie ein klein Sonne. Die gesammelten Gedanken der Menschheit fliehen durch die World. Aber etwas Unerwartetes passiert. Die Wurf verändert sich. Statt nur Energie zu sammeln, verwandelt sie die menschlichen Gedanken in etwas völlig Neues. Das ist nicht das, was wir geplant haben, sagt bei aufgeregt. Die Wurf matcht etwas anders. Was passiert, fragt sie, nimmt ein sehr Traum, antwortet un voller Staunen, ein sehr Fantasy, ein sehr verrückten Ideen. Sie matcht sie zu Realität, ein Quantensturm bricht aus dem Geisterschiff hervor. Aber es ist kein normaler Sturm. Trägt menschliche Kreativität, menschlich Traum, menschlichen Mut. Rast durch das Sonnensystem und darüber hinaus. Die Untersper werden von dem Sturm getroffen. Ihr perfekten Maschinen beginnen zu versagen. Zum ersten Mal in Millionen Jahren verstehen sie etwas nicht. Sie können menschlich Traum nicht verarbeiten. Menschliche Hoffnung ist für sie wie ein Virus. Das Verfliehen. Ruft Lieutenant Nam. Sie können den Sturm nicht verstehen. Der Quantensturm wird stärker. Trägt die Gedanken von Kindern, die unmöglich geschickten Feinden, die Traum von Künstlern, die schön den schaffen, die Hoffnung von Menschen, die niemals aufgeben. Die Hauptflotte stoppt, meldet Captain Choi in Glubig. Sie wenden ab, im Geisterschiff wird die Stimme plötzlich friedlich. Nach so langer Zeit endlich Frieden. Unser Auftrag ist erfüllt. Die Menschen haben getan, was niemand zuvor geschafft hat. Das Schiff der Juigen Zügen lässt sich langsam in Licht auf. Die Totenwörter finden endlich Ruhe. Der Quantensturm aus menschlichen Turbinen rast durch die Galaxie wie ein Feuerwerk aus Gedanken. Überall, wo hinkommt, passieren unmöglich Dinge. Todplaneten beginnen zu blachen, erloschen Stern, flammen wieder auf, und die riesige Unterflotte stoppt plötzlich mitten im leeren Raum. Was passiert mit ihnen? Fragt Admiral Lee anstarrt auf die Bildschirm. Lieutenant Nam kann es kaum glauben. Sie sieht nix. Die Unterschiff schweben einfach da. Wie gelähmt. Captain Choi schaut durch das Teleskop auf die fernen schwarzen Schiff. Ja, Lichter gehen aus, eins nach dem anderen. Der Grund ist einfach, aber wundersam. Die Enter sind perfekt Maschinen. Sie verstehen Logik, Mathematik, Physik. Aber menschlich Traum folgen keinen Regeln. Ein Keimtragump von einem Drachen, der Stern frisst. Ein Künstler stellt sich vor, wie Musik zu Farb wird. Ein Verlieter denkt in Kuss, die das ganze Universum erleuchten. Dies chaotischen, wunderschönen Gedanken sind wie Gift für die. Unter Computer, sie versuchen zu verstehen,
was ein Regenbogen aus Schokolade bedeutet. Sie wollen berechnen, weil laut die still ein Schmetterlings ist. Ihr perfekten Gehirn überhitzen und versagen. Die Gesamtflotte ist offline, meldet Nam mit sittender Stimme. Tausend von Schiffen. Als stumm. Dr. Yun lacht und weint gleichzeitig. Wir haben sie mit unserer eigenen Werkzeug besiegt. Sie konnten und tun nicht. Verarbeiten. Das Geisterschiff der Juigen Zugen wird immer heller und durchsichtiger. Die Stimme wird zu einem warmen Flüstern. Nach Millionen von Jahren der Wartens, hat es geschafft, nicht durch Sterben, sondern durch Leben, nicht durch Aufgeben, sondern durch Tugümen. Was passiert jetzt? Fragt Lee. Bei Galaxie. Erinnert sich wieder, sagt die Stimme. Solang war alles still. Aber jetzt hört es, die Stirn singen wieder. Tatsächlich empfangen als Stationen seltsam Signale. Nicht von Maschinen, sondern von Leben. Auf Planeten, die seit Jahrtausenden tot waren, regen sich neue Lebensformen. Der menschliche Quantensturm hat überall Samen der Lebens verstreut. Die nächsten Rassen würden nicht allein sein, sagt die Stimme vom Geisterschiff. Ihr würdet ihr Wächter sein, aber anders als wir würdet ihr sie nicht verstecken. Ihr würdet ihnen beibringen zu tugümen. Das Schiff lässt sich in funkelnden Sternenstaub auf. Die letzte Botschaft der Juigen Zugen holt durch den Raum. Die Galaxie erinnert sich, das Schweigen ist gebrochen. Lehrt die Nächsten zu tugümen, weil ihr geträumt hat. Captain Choi schaut zu den Sternen hinauf. Sie funkeln anders als vorher. Heller, lebendiger, voller Möglichkeiten. Wir haben nicht nur überlebt, sagt Silis. Wir haben alles verändert. Ingenieur besitzt erschöpft in seinem Leben. Aber lächelt. Wissen Sie was, ich habe schon eine Idee für unser nächstes unmögliches Projekt. Überall auf der Erde und den Kolonien öffnen die Menschen wieder die Augen. Sie sind immer noch miteinander verbunden, aber anders. Sie können spüren, dass sie nicht mehr die einzigen denkenden Wesen in der Galaxie sind. Und sie wissen, dass es ihr Aufgabe ist, den anderen zu helfen und dort die Menschen sind etwas geworden. Was das Universum noch nie gesehen hat, die Rasse, die, das unmöglich und stattdessen das wunderbar erschafft.